Hello guys, hi, good evening. Welcome to 100 Learning Together. இன்னைக்கு நம்ம Chemical Kinetics உடைய மென்டி பார்க்க போறோம். So yes, சீக்கிரம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணிடுங்க and then ask them to join fast. ரொம்பவே வந்து fun filled interactive session இருக்க போகுது இல்லையா? Yes, so யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? Just put a hi in your message and invite your friends also. குவார்டர்லி எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? முடிச்சிட்டாங்களா? ஸ்கூல்ல குவார்டர்லி சிலபஸ் முடிச்சிட்டாங்களா? நீங்க எவ்வளோ படிச்சு முடிச்சிருக்கீங்க? விச் கிளாஸ் மேம்? 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ் சாப்டர் உடைய மென்டி பார்க்க போறோம். யூ ஆர் வீக் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? why do you feel you are so much weak in organic chemistry? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த 3 பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா? ஃபிசிக்கல், இன்ஆர்கானிக், ஆர்கானிக் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆர்கானிக் தான் இருக்கிறதுலே வந்து ஈஸி. பட் ஏன் நம்ம அது வந்து கொஞ்சம் வீக்கராக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் நம்ம பேசிக்ஸ் அவ்வளோவா ஸ்ட்ராங்காக படிக்கலை. ஸோ பேசிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம 11th 2 சாப்டர் இருக்கு இல்லையா? ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ். இந்த 2 சாப்டர் நீங்க தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 12th ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் ஆர் கார்போனில் காம்பவுண்ட்ஸ், ஆல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸ் எந்த சாப்டர்னாலுமே நம்ம சூப்பரா மார்க்ஸ் காட்டலாம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? வி நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஆர் பேசிக்ஸ். ஸோ இப்போ போயிட்டு 11th 2 சாப்டர் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் we have made things easier for you. நம்மளுடைய 100 லேர்னிங் ஆப்ல ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு என்னெல்லாம் பேசிக்ஸ் வேணுமோ ரைட் ஃப்ரம் த 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ராச்லேருந்து குட்டி பாப்பா லெவல்லேருந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே வில் பி ஃபீலிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் மச் மோர் ஈஸியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும். ஸோ என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து பர்சனலி கம்பேர் டு ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்ல எனக்கு ஆர்கானிக் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். Hi. Mom, please put all chapters 1 mark. I'm trying to score centum. So கண்டிப்பா பிரவீன். ஸோ நம்ம குவார்டர்லியில் வந்து இந்த வீக்லி போர்ஷன்ஸ் டெய்லி செல்ஃப் ஸ்டடி ஷெடியூல் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? டெய்லி நீங்கள் இது படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீக் வந்து நமக்கு கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ் சாப்டர் அண்ட் தென் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ்ல இருக்கிற நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க முடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த பர்டிகுலர் மென்டி செஷன்ல we are going to discuss the 1 mark problems in the chemical kinetics. ஓகேவா? ஸோ பை குவார்டர்லி எக்ஸாம் முடியறதுக்குள்ள எல்லா உங்க குவார்டர்லி போர்ஷன்ல இருக்கிற எல்லா 1 மார்க்ஸுமே நம்ம சூப்பரா டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருவோம். ஓகேவா? கவிதா, யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டடி த டெய்லி ஷெடியூலா? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பட் ப்ளீஸ் அதுக்கு ஒரு தனி டைம் வந்து நீங்கள் அலோகேட் பண்ணிடுங்க. டெய்லி ஷெடியூல் நீங்கள் இன்னிலேருந்தே முடிக்க ஆரம்பிச்சாதான் வந்து முடியும். ஸோ ஹேவ் டைம், ரைட்? சண்டே நாளைக்கு சண்டே இருக்கு உங்களுக்கு. அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வீக் நம்ம கொடுத்தது வந்து முடிச்சிட முடியுமோ, யூ ட்ரை டு சால்வ் இட். ஓகேவா? எஸ் நித்யா கல்யாணி, குட் ஈவினிங். So yes, சீக்கிரம் call up your friends and all. We'll be starting Menti in another 2-3 minutes. சீக்கிரமா எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. And then how are you? எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? முடிச்சிட்டாங்களா குவார்டர்லி போர்ஷன்? ஸ்கூல்ல முடிச்சிட்டாங்களா? And tell me one thing, கார்போனில் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர் இருக்கு இல்லையா? அந்த சாப்டர் உங்களுக்கு குவார்டர்லிக்கு ஃபுல்லா இருக்கா இல்ல ஹாஃப் மட்டும் இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ், டிராவல், முருகன், கண்ணம்மாள், half the chapter. Okay, so till எது வரைக்கும் இருக்கு பிரவீனுக்கு? ஃபுல். how about others? கார்போனில் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்கு உங்களுக்கு? ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல ஹாஃப் மட்டும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஃபுல்லி. ஓகே மாம், இன் ஆர் ஸ்கூல் வி ஆர் கோயிங் வெரி ஸ்லோ. ஓகே கவிதா, லைக் ஸ்லோவா பண்ணா கூட வி ஹாவ் டைம், ரைட்? நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம சூப்பராக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து முக்கியம் இல்லையா? ஸோ நிறைய ஸ்கூல்ஸில் போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிருப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் அபவுட் வாட் தே கம்ப்ளீட். நம்ம எவ்வளோ படிச்சு முடிச்சிருக்கோம், நம்ம எவ்வளோ சாப்டர்ல தரவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஓகே, ஸோ நிறைய பேருக்கு கார்போனில் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர் வந்து ஃபுல்லா தான் இருக்கு இந்த ஹாஃப் இயர்லிக்கு, குவார்டர்லிக்கு. ஓகே, நீங்க எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க? ஸோ ஹவ் ஆர் யூ மேனேஜிங் தட் டைம் அண்ட் ஆல்? லைக் நம்மளுடைய குவார்டர்லி டெய்லி ஷெடியூல் இருக்கு அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யுவர் ஸ்கூல் ஆல்சோ. அண்ட் டெல் மீ அனதர் திங் ஆல்சோ, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நம்ம சொல்ற இந்த டெய்லி ஷெடியூல் வந்து ப்ராப்பரா சமத்தா குட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸா வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வந்து நம்மளுடைய டெய்லி ஷெடியூல் வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க? எஸ். ஓகே, ஸோ சதீஷ், எக்ஸாக்ட்லி நம்ம வந்து இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல தான் வந்து மார்க் லூஸ் பண்றோம்.
இல்லையா? ஸோ மார்க் லூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? யூ நீட் டு ஹாவ் அ வெரி டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ புக்குக்குள்ள இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்டுமே இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நம்ம வந்து சூப்பரா எழுதிடலாம். யூ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் 3 சாப்டர்ஸ். வெரி குட். ஸோ பிரவீனா சூப்பர். கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ டெய்லி ஷெடியூல் ஃபாலோ பண்ணாதான் வந்து முடியும். ஸோ கேன் வி ஸ்டார்ட் த மென்டி? யூ ஃபேஸ் த ஜஸ்ட் புட் அ ஃபயர். மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஃபயர் போடுங்க பார்க்கலாம். எஸ். ஹாய் ஐஸ்வர்யா. சூப்பர். ஹவ் அபவுட் அதர்ஸ்? மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணிடலாமா? கிளாஸ் வச்சுக்கலாமா? மென்டி ஆர் கிளாஸ்? எஸ் கவிதா, சுபாஸ்ரீ. Okay. Super. So go to Chrome and then நம்மளுடைய மென்டி கோட் டைப் பண்ணுங்க. So which is 58777631. Okay வா? So the menti code is 58777. Are you able to see this? 58777 631. So this is your menti code. Yes. சூப்பரா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் 4 பிளேயர்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? சீக்கிரமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. எஸ் 10 11 பத்தாதே கவுண்ட். when we need to have a competition அப்படின்னா நிறைய பேர் இருந்தா வி சூப்பர் ஃபன். உங்க ஸ்கூல் குரூப்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஷேர் பண்ணுங்க. சீக்கிரமா எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. இட்ஸ் a game. எஸ் 13. எஸ். ஸோ கோட் வந்து கமெண்ட்லையுமே இருக்கு. இட் இஸ் 58777631. சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ வில் பி வெயிட்டிங் ஜஸ்ட் ஃபார் 1 more minute. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? எஸ். ஸோ 20 players are increasing. Good. 21. சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. 22. Okay, we'll start now. So yes, your first question is for the first order reaction, and the reaction order வந்து 1. Okay வா? So A to B, A தான் reactant and B is the product. The rate constant கொடுத்துட்டாங்க. Okay வா? The rate constant K value is X per minute. If the initial concentration A naught உடைய value கொடுத்துட்டாங்க which is 0.01 molar. The concentration of A after 1 hour is given by. So 1 hour அப்புறம் concentration என்னவா இருக்கும்? For the first order reaction. இதுதான் நம்ம clue. Yes. So சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்னது? அந்த ஃபார்முலால நீங்க ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலே நமக்கு தெரிஞ்சிரும். எஸ். ஸோ நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆப்ஷன் சி. ஓகேவா? ஸோ எப்படி நிறைய ஈக்குவலி தப்பாவும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாமா? ஸோ எஸ், த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகேவா? எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்னப்பா? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? இட் இஸ் K which is equal to
2.303 by t into log of a naught by a. ஓகேவா? So இந்த expression உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், so that so many problems we can solve with this expression. My network is slow, so not coming. Okay. So இதில் k அப்படிங்கிறது என்னது, நம்மளுடைய rate constant, and then t is the time, and then a naught தான் நம்மளுடைய initial concentration. So இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, so நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த 2.303 log இருக்கு இல்லையா, 2.303 log தான் நம்ம ln அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் ln அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் இந்த ln வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போயிடுது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் e to the power k அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்றேன், இந்த t-யும் நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போறேன். ஸோ t is also going that side. ஸோ e to the power minus kt அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ a naught is the initial concentration. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த at அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன், ஈக்குவல் டுக்கு லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போயிடுறேன். அண்ட் தென் e வந்து நமக்கு இந்த சைடு வந்துருது. ஸோ e to the power minus kt அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு क्वेश्चनல என்னலாம் கொடுத்திருக்காங்க, they have given us the value for a naught which is the initial concentration கொடுத்திருக்காங்க, which is 1 into 10 to the power minus 2, 1 into 10 to the power minus 2 molar. And then rate constant value கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, k வந்து x per minute. இப்போ டைமும் கொடுத்துட்டாங்க 1 hour. நம்ம எப்பயுமே வந்து மினிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் 60 minutes அப்படின்னு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த at which is equal to a naught into e to the power minus kt. இதுல நமக்கு இருக்கிற இந்த a naught வேல்யூவும் and then k உடைய வேல்யூவும் நான் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்றேன். kt, t is the time which is 60 minutes, and then நம்மளுடைய k தான் rate constant value, x அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியுது. so x per minute நான் இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்றப்போ I get 1 into 10 to the power minus 2 e to the power minus 60x, which is option C. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? clear? சூப்பர். collision theory is important மேம், கண்டிப்பா important. ஓகேவா, collision theory வந்து கண்டிப்பா important தான். let's see the leaderboard. first questionலயே யாரு மார்க் வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். yes yeah snuggles nice. so snuggles தான் வந்து fastest. ஓகேவா, so if you உங்களோட ஒரிஜினல் நேம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will be super good. நெக்ஸ்ட் போலாமா? yes. so question 2 சீக்கிரமா எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. we'll go to the question. yes. a zero order reaction. so இந்த reaction உடைய ஆர்டர் வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, zero order. ஓகேவா, so x gives product with an initial concentration. initial concentration என்னது, it is 0.02 molar and half life என்னன்னா 10 minutes. t half கொடுத்துட்டாங்க. so என்னென்ன கொடுத்துட்டாங்க, a naught உடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, and then t half கொடுத்துட்டாங்க. if one starts with the concentration, so a naught concentrationல ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நமக்கு t half இருக்கு. இதுவே நான் 0.04 molarல ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நம்மளுடைய half life என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா, கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எஸ். பப்ளிக் எக்ஸாம்ல லாஸ்ட் இயர்லாம் கேட்கலாம், இந்த இயர் நமக்கு கேட்கலாம் இல்லையா, அலோன் கேமிங். சால்வ் பண்ண முடியுதா? ஆர் யூ ஏபிள் டு சால்வ்? yes. so it is zero order reaction அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க, and then they have given us the initial concentration 0.02 molar, and அப்போ வந்து அதோட half life வந்து 10 minute. இதுவே 0.04 molarனா அப்போ half life என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? yes. so AB answer பண்ணிட்டீங்க. so what is the answer? எது கரெக்டா பண்ணீங்க? the correct answer is option C. ஓகேவா, so option C 20 minutes தான் வந்து நம்மளுடைய correct answer.
So எப்படி சால்வ் பண்றோம், நமக்கு क्वेश्चनல என்னலாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுதிடலாம். So A0 இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 0.02 மோலார் அப்படினா T half வந்து 10 minutes அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதுவே 0.04 மோலார் அப்படினா T half உடைய வேல்யூ என்ன, இதுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So very easy. 10 minute T half இருக்கிறப்போ initial concentration is 0.02. இதுவே 0.04 இருக்கிறப்போ it is T half அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So 2/1 நம்ம போடுறோம். Can I say the answer in the chat? Yes, you can say the answer in the chat. No problem. So number T half 2 this equation 2 divided by equation 1 நம்ம பண்றோம். So T half divided by 10 and then 0.04 divided by 0.02. So நம்ம cancel பண்றப்போ answer 2 கிடைக்குது, which is twice the amount. இப்போ நம்ம T half in the first case when it is 10 minutes அப்படினா நம்ம T half in the second case என்னவா இருக்கும், நமக்கு it will be 20 minutes. ஓகேவா? So 20 minutes அப்படின்னு இருக்கும். So இதுக்கு நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், for a zero order reaction, ஒரு reaction வந்து zero order இருக்கு அப்படினா அதுடைய T half value என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So T half is given by, T half உடைய expression is given by A0 which is the initial concentration divided by 2K. ஓகேவா? A0 divided by 2K. இந்த இடத்துல நம்ம the rate constant consider பண்ண வேணாம். So இதுல டைரக்டா பாத்தீங்க அப்படினாலே T half is directly proportional to the initial concentration இல்லையா? For a zero order reaction the T half is directly proportional to the initial concentration. So initial concentration 10 minutes, initial concentration 0.02 molar na T half is 10 minute. Initial concentration 0.04 molar na நம்ம T half is 20 minutes. So my answer is 20 minutes. Clear? Okay, so the leaderboardல AB வந்து முன்னாடி இருக்காரு. Next போலாமா? சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஏன் 20 பிளேயர்ஸ்ல இருந்து கம்மி ஆயிடுச்சு? 13 14 yes. Okay. So third question என்னன்னு பார்க்கலாமா? Among the following graphs showing variation in rate constant with temperature. So rate constant with temperature உடைய variationல நம்ம graph போட்டிருக்கோம். So the one that exhibits Arrhenius behavior over the entire temperature range is. So இந்த Arrhenius equation நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? Arrhenius equation, collision factor and activation energy relate பண்ற இந்த equation தெரியறப்போ அதுடைய graph வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு, so that when you know the slope நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Yes, yes. கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் A, B, C or both B and C. Decreasing இருக்குமா இல்ல increasing இருக்குமா? You need to write the Arrhenius equation and slope கண்டுபிடிக்கணும். Negative. Very good, Alone Gaming. Yes, so நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 8 of you have answered it correctly, which is option B. ஓகேவா? So graph based question வந்து நமக்கு மொத்தமாவே வந்து இந்த சாப்டர்லயே நமக்கு மூணு கிராஃப் பேஸ்டு क्वेश्चंस தான் இருக்கு. அதனால அதுல நம்ம மிஸ் பண்ணாம வந்து பாத்துப்போம். சரியா? So the answer is option B. நெகட்டிவா இருக்கும் நம்மளுடைய கிராஃப். ஏன்? What is the Arrhenius equation here? K which is equal to A into e to the power minus EA by RT. ஓகேவா? இதுல EA அப்படிங்கிறது என்னது? Yes, Kamalesh. Okay, Kamalesh, I'll remember your name hereafter. So EA அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய activation energy and R is the gas constant and T தான் temperature. A அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய Arrhenius frequency factor and K தான் நம்மளுடைய equilibrium, rate constant. So ரெண்டு சைடுல நான் ln introduce பண்ணிக்கிறேன். So ln K which is equal to ln A அப்படியே நமக்கு வந்து வரும். So இதோடைய ஸ்லோப் நம்ம எப்படி என்ன ஃபார்மேட்ல எழுதுவோம்? y equal to mx plus c. So அந்த ஸ்லோப் நம்ம எடுக்கிறப்போ நமக்கு நெகட்டிவா இருக்கு. So my answer will be option B. Clear? Okay, super. So let's see the leaderboard. யார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா? எஸ், ஏபி யார் நீங்க? உங்க பேர் என்ன? ஏபி சொன்னா நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ்
Question 4. 14 players. சீக்கிரம் join பண்ணிடுங்க. Okay. For the first order reaction. So first order reaction கொடுத்தாச்சு. A gives product with initial concentration X mole per liter. So which is A naught உடைய value கொடுத்துட்டாங்க. Has the half life period T half உடைய value கொடுத்துட்டாங்க which is 2.5 hours. For the same reaction with initial concentration. So இதுவே initial concentration X அப்படின்னு இருக்கிறப்போ half life period is 2.5 hours. இதுவே நம்மளுடைய initial concentration X by 2 அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்மளுடைய half life என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Yes, Anthony Benedict. Yes, so சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு T half உடைய எக்ஸ்பிரஷன் எழுதி கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். Yes. So நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க which is option C. ஓகேவா 2.5 hours. So எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? So நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we know that for a first order reactionல the T half உடைய expression என்ன it is 0.693 by K. இங்க நம்மளுடைய initial concentration A naught அப்படின்னு ஏதாவது term வருதா? வரல. சோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும் இந்த A naught இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் ஹாஃப் லைஃப் பீரியடுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமுமே வந்து இல்ல. ஓகேவா? சோ T half doesn't depend on A naught. அதனால நமக்கு நம்மளுடைய இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் என்னவா வேணா இருக்கலாம். A naught is the initial concentration, right? நம்மளுடைய இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுடைய T half உடைய வேல்யூ வந்து சேமா தான் இருக்கும். because see the expression it is 0.693 by K தான் இருக்கு. இதுல A naught இல்ல. So for first order reaction the T half will be same irrespective of whatever the initial concentration we take. So நம்ம questionல கொடுத்த அதே 2.5 hours தான் நம்ம ஆன்சர்லயும் டிக் பண்ணுவோம். ஓகேவா? So next போலாமா? Let's see the leaderboard. Yes, so இப்பயும் சுசை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாரு ஃபாஸ்டஸ்டா. வெரி குட். ஸோ பார்க்கலாம் யாரு டஃப் காம்படிஷன் தராங்க அப்படின்னு. சீக்கிரம் ஜாயின். ரெடி? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. So now we are going to see the question number 5. For the reaction, நம்மளுடைய ammonia NH3 is getting decomposed to nitrogen and hydrogen. இப்போ நமக்கு they have given us minus D ammonia by dt வந்து நமக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. and second expression உடைய rate constant expression K2 and then third expression க்கு K3 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. மூணுத்துக்கான ரிலேஷன் கேக்குறாங்க. ரொம்ப ஈஸி. So first இந்த மூணு expression இதை நீங்க வந்து தெளிவா எழுதிக்கிட்டாலே you can easily deduce the value. இந்த d by dt க்கு பதிலா நம்ம ஒன்னு எழுதுவோம். ஈஸியா வந்து நம்ம K1 K2 K3 கான ரிலேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம். Is any idea? Yes. கமலேஷ் கரெக்டா சொல்லிட்டே இருக்காரு ஆன்சர். Let's see at the end of the session யார் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா கரெக்டா ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு. பார்க்கலாமா? So yes, பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க which is option C. So option C என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா? So என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா just நான் இந்த decomposition of ammonia reaction எழுதிட்டேன்ப்பா.
ஸோ இப்போ இந்த ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு வந்து எழுத தெரியணும். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம 1 அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம். ஸோ 2 இருக்குன்னா 1/2. எப்பயுமே ரியாக்டன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மைனஸ் சைன் போடுவோம். ஸோ டு யூ நோ வை வி புட் மைனஸ் சைன் ஃபார் த ரியாக்டன்ஸ்? பிகாஸ் ஒரு ரியாக்ஷன்ல ரியாக்டன்ட் வந்து கன்சியூம் ஆகிடும் இல்லையா, ரியாக்டன்ட் கன்சியூம் ஆகிதான் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ரியாக்டன்ட் உடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து டியூரிங் எ ரியாக்ஷன், டியூரிங் எ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் the concentration of reactant will decrease. அதனால தான் நம்ம மைனஸ் போடுறோம். So the change in concentration of ammonia with respect to time தான் நம்ம dNH3/dt which is equal to dN2/dt and dH2/dt அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கிறோம். ஸோ இங்க 3 இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் நம்ம 1/3 அப்படின்னு வந்து எழுதிப்போம். கிளியரா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த d/dt இருக்கு இல்லையா, d/dtக்கு பதிலா நான் k1 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். இங்கேயும் இந்த d/dtக்கு பதிலா k2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். இங்கேயும் இந்த d/dtக்கு பதிலா k3 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். கிளியரா? சோ இப்போ இந்த என்டையர் ஈக்குவேஷனை ஐ எம் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளையிங் பை 3. 3 ஆல நான் மல்டிப்ளை பண்றப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம் 3 கேன்சல் ஆகிடும். மற்ற எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம அந்த 3 வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகேவா? சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஐ எம் ஜஸ்ட் நான் அந்த 3/2 டிவைட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். சோ ஐ கெட் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் which is 1.5 k1 which is equal to 3 k2 and then k3. Very easy. Okay va? So that is option C. Yes, so yaar correct answer பண்ணிருக்காங்க. I think this time also Susai தான். Okay va? So Kamalesh சீக்கிரம் மேல வந்துருங்க. Not Kamalesh. Yes sir. Anthony Benedict. Okay. So next question போகலாம். சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. Yeah. So you are ready. We will start. Yes. So the decomposition of okay. So the decomposition of phosphine pH3 on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. So நம்ம phosphine உடைய pH3 உடைய decomposition reaction இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மளுடைய first order reaction அப்படின்னு சொல்றோம். Sorry, first order reaction. Why? Is it because the rate is proportional to the surface coverage or rate is inversely proportional to surface coverage? Surface area, okay va? So rate வந்து independent or rate of decomposition வந்து slow. So the factors affecting rate ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, rate க்கும் surface area க்கும் என்ன difference, என்ன relation அப்படின்னு. Yes, yes, Alone Gaming, I think your network is slow. Is it or my network? Do you think it is slow? Yes. So என்ன நிறைய பேர் C அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களே, ஆப்ஷன் A is the right answer. பார்க்கலாமா ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? So see here, the rate is proportional to the surface area. So நமக்கு தெரியும் இல்லையா, rate வந்து directly proportional to the reactant concentration. So this is the concentration of the reactant க்கு rate வந்து directly proportional. So this is what we learned in the rate law. So இப்போ surface area increase ஆக நம்ம reaction உடைய ரேட்டும் வந்து increase ஆகும் இல்லையா. So when you take ஒரு normal chalk piece எடுத்துக்கிறோம், powder chalk piece எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா powder chalk piece உடைய surface area வந்து அதிகம். So அதுல நம்மளுடைய reaction வந்து இன்னுமே வந்து faster-ஆ நடக்கும். So option A will be the correct answer. Clear-ஆ? Next போலாமா? So let's see the leaderboard. This time also I think Susai. Yeah, then யாழினி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே நோ ப்ராப்ளம். சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ், so answer fast. Next is for the reaction rate which is equal to K into acetone. அதாவது அதுதான் நம்மளுடைய reactant to the power 3/2. The unit of rate constant and rate of the reaction respectively is. So நம்ம rate constant உடைய first வந்து rate constant உடைய unit and then rate உடைய unit வந்து நம்ம எழுதணும். So அப்போ நமக்கு வந்து ரிலேஷன் தெரியணும் இல்லையா, what is the relation between rate constant and rate அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I am studying but I am forgetting why. So
Kamalesh, right? Your name is. So Kamalesh, என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா by the end of the session, Kamalesh மட்டும் இல்லை எல்லாருமே உங்களுடைய questions, whatever questions you want to ask அப்படிங்கிறதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. மென்டி முடிச்சுட்டு நம்ம அது எல்லாமே வந்து I'll be replying you. ஸோ ஹவு டு ரிமெம்பர் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சூப்பராக ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்காகவே மாசா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, வரப்போகுது. ஸோ எஸ் 7 பேர் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ண முடியுதா ஆக்சுவலி? ஸோ ஐ திங்க் 12 to 13 people are there in the Menti, but only 7% is able to ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. எஸ், ஸோ ஆன்சர் பண்ண வரைக்கும் எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஆப்ஷன் பி. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஸோ ரேட் அண்ட் தென் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் என்னது? அக்கார்டிங் டு ரேட் லா, ரேட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ the concentration of the initial concentration A to the power n. ஓகேவா? to the power n. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? change in concentration நம்ம வந்து எப்படி எழுதுவோம்? so minus dA by dt இல்லையா? so change in concentration with respect to time. இப்போ rate அப்படிங்கிறது நமக்கு இது தெரியும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்றோம்? equate பண்றோம். so equate பண்றப்போ K which is equal to rate by A concentration to the power n. ஓகேவா? Before attending, the time is over. Why ma'am the question is not showing in Menti? So yes, question வந்து மென்டில காட்டாது, but you can see in the screen. நீங்க maybe split screen வந்து open பண்ணிக்கோங்க. split screen open பண்ணிக்கோங்க. Okay, so இப்போ we know the இப்போ நம்ம K rate and then K is which is equal to rate by concentration of A to the power n அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. so rate உடைய expression நமக்கு வந்து தெரியும். so rate உடைய expression, what is the not expression, the unit of rate வந்து என்னது? it is mole per liter per second. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் ரேட் அப்படிங்கிறதே வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், கான்சென்ட்ரேஷன், சேஞ்ச் இன் கான்சென்ட்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இல்லையா? ஸோ கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? மோல் பர் லிட்டர் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். டிவைடட் பை டைமுக்கு தான் நம்ம செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட். இப்போ நம்ம இந்த ரேட் இருக்கிற இடத்துல மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் போடுறோம். அண்ட் தென் கான்சென்ட்ரேஷனுடைய யூனிட் என்னது? மோல் பர் லிட்டர். அதோடைய பவர்ல வந்து என். ஸோ இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு எழுத தெரியுது இல்லையா? இந்த டேர்ம் வரைக்கும் நம்ம எழுதிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையுமே நம்ம நியூமரேட்டர்ல பவர்ல மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க மோல் டு த பவர் 1 இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா 1 கீழே டினாமினேட்டர்ல n இருக்குன்னா 1 மைனஸ் n. மேல அப்போ அதே மாதிரி நம்மளுடைய லிட்டருக்கும் போடணும், செகண்ட்ஸ்க்கும் போடணும். அப்போ we get mole n 1 minus n minus 1 s to the power 1 minus 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? So my answer will be option B. அதுதான் வந்து நமக்கு கரெக்ட் for the rate constant and rate உடைய units. leaderboard பார்க்கலாமா? yes, so again Susai, யாழினி கொஞ்சம் பீட் பண்ண பாருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. only 8 players ready. 9 சீக்கிரம். yeah, let's start. so yes, the next question is the addition of catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities? so ஒரு chemical reactionல நான் catalyst add பண்றப்போ என்ன மாறும்? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் catalyst add பண்றப்போ rate மாறும், which is the speed of the reaction will change, right? so ஆனா இங்க ஸ்பீடுனே ஒண்ணு இல்லையே, ரேட்னே ஒண்ணு இல்லையே. அப்ப என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? enthalpy, entropy, activation energy or internal energy? yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். okay, so option B is the right answer. so what is activation energy? so activation energy அப்படிங்கிறது என்னதுப்பா? ஸோ ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி இருந்தா ஹவு மச் எனர்ஜி டஸ் இட் நீட் நமக்கு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகுறதுக்கு? ஓகேவா?
சாரி சோனோ கேமர், ஹிந்தி தெரியாது, ஹிந்தி நிறைய சேனல்ஸ் பண்றாங்க. we are doing especially for the தமிழ்நாடு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ சி ஹியர் நமக்கு வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தான் நம்ம கம்மியாகும். ஸோ when you add catalyst நம்மளுடைய ஆக்டிவேஷன் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஸோ see here இந்த கேஸ் வந்து நம்மளுடைய ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ ஒரு ரியாக்டன்ட்டுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும் டு பிகம் ப்ராடக்ட், அதுதான் நம்மளுடைய EA which is the activation energy. ஸோ இந்த கேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா this is without the catalyst. catalyst இல்லாம எனக்கு இவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வேணும். இதுவே நான் அந்த ரியாக்ஷன்ல கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த கேஸ் பாருங்க, நமக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆயிடுது? கம்மி ஆகிடுது. ஸோ ரொம்பவே வந்து கம்மியா இருக்கு. So in that case நமங்களுடைய activation energy reduces when we add the catalyst. So activation energy தான் நம்மளுடைய answer. Clear? Yes. Very good, Kamalesh. So in order to react, ஒரு colliding collision தான் நமக்கு வந்து ஒரு reaction வந்து perform ஆகுது இல்லையா? reactant molecules வந்து collide ஆகணும். So collide ஆகிறதுக்கு how much energy does it need? அதுதான் வந்து activation energy. So activation energy நிறைய வேணும் அப்படின்னா நம்ம reaction உடைய டைமும் வந்து அதிகமாகும். activation energy கம்மி எனர்ஜிலேயே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும்னா சீக்கிரமா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகேவா? எஸ். So this time also Susai is in the top. Very good. Next question போலாமா? Yeah. Superb. Yes. Yeah. So see here, consider the following statements. So increase in இதுல வந்து எது correct statement அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? So which is the correct statement? Increase in concentration of the reactant increases the rate of zero order reaction. Rate constant K is equal to collision frequency A. So இதுல K தான் rate constant, collision frequency is A. எப்போ அப்படின்னா EA வந்து 0A வா இருக்கு அப்படின்னா, rate constant வந்து collision factorக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கு. எப்போ EA activation energy வந்து infinity-ஆ இருக்கு. A plot of ln K versus T, which is temperature, is a straight line. And then a plot of ln K versus 1 by T is a straight line with a positive slope. எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன் A, B, C, D எது கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Are you able to answer? டைம் இருக்கா? லைக் ஆன்சர் பண்றது கொஸ்டின் பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ண டைம் கரெக்டா இருக்கா? எஸ். ஓகே, ஸோ சூப்பர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க நிறைய பேர். ஆப்ஷன் ஏ which is the correct answer. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து என்னது? இட் இஸ் 2 only. என்னது? ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே வந்து கொலிஷன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. எப்போ? EA வந்து 0A. ஸோ எங்க இருந்து இந்த ரிலேஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க? ஃப்ரம் த Arrhenius equation. Arrhenius equation என்ன சொல்லுது? K which is equal to A into e power minus EA by RT. So இப்ப இதுல நமக்கு இந்த பவர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த EA வந்து 0 அப்படின்னா இந்த entire power வந்து 0 அப்படின்னு ஆகிடும். So anything to the power 0 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We'll be getting 1. So E ஓட வேல்யூ அப்படியே நமக்கு வந்து 1 அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஏன்னா பவர் ஃபுல்லா வந்து 0 ஆகிடுது. So in that case K will be equal to A. K வந்து நம்மளுடைய collision frequency-க்கு rate constant வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். So option A is correct, which is 2 மட்டும் தான் correct. Clear-ஆ? ஏதாவது doubts இருக்கா? Okay, so leaderboard பார்த்தலாம். Yes, AB கீழே போயிட்டீங்களே. Easy questions இல்லையா? சூப்பர். சோ சூசை இப்போ வந்து டாப்ல இருக்காரு. சோ லாஸ்ட் வரைக்கும் யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 10 players, 11 players. சூப்பர். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ். So in a reversible reaction or a reversible reaction, the enthalpy change and the activation energy in the forward direction are respectively. So minus x வந்து enthalpy change and then நம்மளுடைய activation energy EA வந்து y அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. The energy of activation in backwardல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So it is x plus y அப்படின்னு வருமா இல்ல x minus y அப்படின்னு வருமா, எப்படி வரும்? Yes. Are you able to guess it?
பாத்துடலாமா? No. Yes, question 10 தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, sorry Sujita. Yes, சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல கொடுத்துட்டாங்க. we need to find the ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன்ல இருக்கிற ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அண்ட் தென் என்தால்பி சேஞ்ச் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே சுஜிதா, நீங்க தான் யாழினியா? ஓகே, you have joined us in app, right? You're app student, right? பார்க்கலாமா? எஸ், சூப்பர். இப்போ நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் யாழினி. பீட் சூசை, ஓகேவா? எஸ், ஸோ இப்பயும் வந்து சூசை இஸ் இன் த டாப். வெரி குட். 11th question. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஸோ பிஃபோர் தட் ஐ would just want to explain you the 10th question. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ சாரி, மென்ட்லீட்ல காட்டல. டி இஸ் த ஆன்சர். நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? என்தால்பி சேஞ்ச் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ், அண்ட் தென் நம்மளுடைய ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது நம்ம மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ரியாக்டன்ட் டு பிகம் ப்ராடக்ட் இல்லையா, அது வந்து ஒய் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் நம்மளுடைய ரியாக்டன்ட் அண்ட் தென் ப்ராடக்ட், அதாவது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனுக்கு நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கிலோ ஜூல் பர் மோல். ஆனா நமக்கு ஆன்சர் வந்து இங்க என்ன எதுல கொடுத்துருக்காங்க? ஜூல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டூ 10 to the power 3. So option D will be my answer. Clear? Yes. So question 11 polama. Sorry. Yes. Wait a minute. This is question 11, right? Yes. So question 11 பாருங்க. What is the activation energy? நான் போய் மென்டில ஆன் பண்ணிடுறேன். So enter. Yes. So what is the activation energy for the reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 200 Kelvin to 400 Kelvin? So என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, very good. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So they are asking us to find the activation energy. EA உடைய value வந்து கேக்குறாங்க. And then the temperature வந்து 200 Kelvin ல இருந்து 400 Kelvin ஆகிருக்கு. Yes, so T1, T2 என்ன ஃபார்முலா? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஃபார்முலா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ட் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம போடணும். கமலேஷ் கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. Yes, so yaar, who's winning the game? Very good. நிறைய பேர் சி கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. So எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? So see here, EA அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இல்லையா. So நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? இந்த இடத்துல டபுள் ஆகுது, 200. So நாட் டெம்பரேச்சர் ரேட் கரெக்ட் தான். டெம்பரேச்சர் 200 கெல்வின்ல இருந்து நமக்கு 400 கெல்வின் ஆகுது. அப்போ K வேல்யூ என்ன ஆகும்? K வந்து நமக்கு 2K ஆகும். So அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you have to write the in the log activation energy formula, log K2 by K1 which is equal to EA by 2.303 or
1 by t1 minus 1 by t2 இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் t2 minus t1 by t1 t2. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க வந்து ரொம்பவே தரவா இருக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி சால்விங். ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த k1 is double the k2 இல்லையா? அப்ப k2 இருக்கிற இடத்துல 2k1 அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன். அப்ப k1 கேன்சல் ஆயிடுமா? k1 நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். EA by 2.303 R is the gas constant. So gas constant உடைய வேல்யூ 8.314 நான் போட்டுக்கிறேன். T1 என்னது 200 Kelvin and then T2 என்னது 400 Kelvin. So நான் அதையும் இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறேன். So நம்ம இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி EA தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப EA க்கு நான் இந்த என்டையர் எக்ஸ்பிரஷனை நான் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போறேன். So just very ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்றப்போ we get the value of EA வந்து 2305 joule per mole அப்படின்னு கிடைக்குது. பட் நம்ம ஆப்ஷன்ல கிலோ ஜூல் per mole அப்படின்னு கிடைச்சதுனால 3 பாயிண்ட் தள்ளி நம்ம புள்ளி வச்சுக்கிறோம். So it is 2.305 kilojoule per mole. So my answer is option C, 2.305 kilojoule per mole. புரியுதா? You understand, right? Okay, so let's see the leaderboard. So yes, so the same அப்படியே தான் வந்து இருக்கு right from the starting. Let me see யார் லாஸ்ட் அப் வின் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். So question 12 and time நமக்கு இன்னும் hardly we have only 10 minutes, right? So 10 minutes குள்ள யார் win பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். Yes. Cyclopropene வந்து நமக்கு cyclopropane propene வந்து மாறுது. So this reaction follows first order kinetics. இதுதான் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது. So order of the reaction is 1. The rate constant at particular temperature is 2.303. Rate constant வந்து கொடுத்துட்டாங்க. K value கொடுத்துட்டாங்க. Initial concentration of cyclopropane கொடுத்துட்டாங்க. So initial concentration A0 வந்து 0.25 molar. What will be the concentration of cyclopropane after 1806 minutes? So 1806 minutes அப்புறம் நம்மளுடைய concentration வந்து என்னவா இருக்கும்? Initial concentration கொடுத்துட்டாங்க. They are asking us to find the final concentration after this time. ஓகேவா? So ரொம்ப ஈஸி. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எஸ், very good. So option A is the right answer. மூணு பேர் தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. why so? என்ன ஆச்சு? சோ இதுல நான் என்ன சொன்னேன், எப்பயுமே क्वेश्चन கொடுத்தோம்னா you need to note what is the order of the reaction வந்து 1. ஓகேவா? சோ உடனே நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எழுதணும். for the first order reaction rate constant expression என்னது? K which is equal to, இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். so K which is equal to, show the question and then start the Menti. ஓகேப்பா? So K which is equal to 2.303 by T into log of A0 by AT. Okay va? So K which is equal to 2.303 by T into log of A0 by AT. இதுல நமக்கு என்னலாம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு questionல. They have given us the value of initial concentration நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. So 0.25 A0 இருக்கிற இடத்துல நான் substitute பண்ணிக்கிறேன். And then T டைமும் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு, which is 1806 minute. And then நம்ம final concentration தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். And rate constant நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. So 2.303 into 10 to the power minus 2. So எல்லாமே இருக்கு. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது? Just இந்த concentration of A மட்டும் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So initial concentration by final concentration. So என்ன பண்றேன், அடுத்த ஸ்டெப்ல இது அப்படியே நான் வந்து இன்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். So இங்க இருக்க டினாமினேட்டர் அங்க போயிடுது. And then this 2.303 டினாமினேட்டர்ல வந்துடுது. So இந்த பார்ட் மட்டும் நான் தனியா எடுத்துக்கிறேன். So அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுது நமக்கு, இது ரெடியூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். So 1 hour which is equal to 60 minute. அந்த 60 minute தான். So yeah, correct. So 60 minuteல நமக்கு வந்து இவ்ளோ, this is what the initial concentration. அப்போ 1806 மினிட்ல நமக்கு எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன்ங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுது, 0.301 அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, which is the value of log 2. ஸோ இந்த log 2 உடைய வேல்யூ வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட், ஸோ log 2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் 0.301க்கு பதிலா. அண்ட் தென் ஹியர் எனக்கு அப்படியே இருக்கு, இங்க log வேல்யூ வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா. அப்போ 0.25 divided by a will be equal to 2.
அப்போ concentration of A will be equal to இந்த 2 நமக்கு கீழே வந்துரும் divided by 2 அப்படின்னு வந்துரும். So the concentration of A which is equal to 0.125. ஓகேவா? So my answer will be option A. So எவ்வளவு பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? Just 3. So let me see the leaderboard. Yes, so it's the same. Next question பார்க்கலாமா? So for the first order reaction, நம்மளுடைய the rate constant is, so the order of the reaction கொடுத்துட்டாங்கப்பா, it is 1. The rate constant உடைய value கொடுத்துட்டாங்க 6.909 per minute. The time taken for the 75% conversion in minutes. So அந்த reaction நம்ம 75% வந்து complete பண்றதுக்கு how much time எனக்கு தேவைப்படுது? Yes. So initial concentration அப்போ வந்து என்னவா இருக்கும்? 100 moles-ஆ வந்து 100 molar-ஆ வந்து இருக்கும். அதுல 75 வந்து நமக்கு consume ஆகிடுச்சு. இல்லையா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Yes. Are you able to answer? So first order reaction அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு, and then rate constant உடைய வேல்யூவும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. $75% அது கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு how much time it is taking? அப்போ இனிஷியல் வந்து 100% இல்லையா? நமக்கு இனிஷியலா 100% வந்து இருக்கு. Yeah. Very easy, very very easy. First order rate constant expressionல நம்ம வந்து just apply பண்ணாலே போரும். பார்க்கலாமா? I don't know why it went to the 13th question. Yes. I'll show you the answer. Option katava. So 3/2 log 2 or 3/2 2/3 log 2 or 3/2 log 3/4 or 2/3 log 4/3. என்ன வரும்? Yes. ஆறு பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டா. ஸோ பார்க்கலாமா என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which is option B. ஓகேவா? ஸோ எப்படி option B அப்படின்னு சொல்றோம்? So what is the rate expression for K which is equal to 2.303/T into log of A naught by A இல்லையா? ஸோ ஆரம்பத்துல இருந்து எத்தனை வாட்டி இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். ஸோ A naught அப்படிங்கிறதா நம்மளோட இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் A அப்படிங்கிறதா ஃபைனல் கான்சென்ட்ரேஷன். இப்போ இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? 75% வந்து ரியாக்ட் ஆகிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 100 தான் நம்மளுடைய இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படின்னா அதுல 75% ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் பிகம் 25, ரைட்? இட் வில் பிகம் 25. அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. கே இருக்கிற இடத்துல எனக்கு क्वेश्चनலயே கொடுத்துட்டாங்க ரேட் கான்ஸ்டன்ட் உடைய வேல்யூ which is equal to 6.909 and then நம்ம மத்தது எல்லாமே நான் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறேன். A நாட் இருக்கிற இடத்துல இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் 100 மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் டிவைடட் பை A which is equal to 25. ஓகேவா? சோ கேன்சல் பண்றப்போ எனக்கு log 4 கிடைக்குது. and then நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். t வந்து அந்த பக்கம் போயிடுது, டைம் அந்த பக்கம் போயிடுது, and then 6.0909 நமக்கு கீழே வந்துருது. ஸோ கேன்சல் பண்றப்போ நமக்கு 1/3 கிடைக்குது. அண்ட் 4க்கு பதிலா ஐம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் 2 ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து எழுதிக்கிறேன். அண்ட் தென் தட் ஸ்கொயர்ல இருக்கிற 2 வந்து லாகுக்கு முன்னாடி 2 log 2 அப்படின்னு வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் 2/3 log 2 அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ விச் இஸ் ஆப்ஷன் பி. கிளியரா? எஸ் சுஜிதா, சாரி தட் யுவர் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் இஸ் நாட் குட். Okay, super. So next போலாமா? ஜாயின் பண்ணிடுங்க.
I'll show the question. So next question is in the first order reaction. So order of the reaction வந்து 1 அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. So x gives y. X வந்து நமக்கு reactant and y is the product. If K is the rate constant and the initial concentration of the reactant is 0.1 molar. So A naught உடைய value கொடுத்துட்டாங்க. Half life கேக்குறாங்க. So very easy. டக்குன்னு சொல்லலாம். Half life for a first order reaction expression என்ன? அதுல இந்த A naught உடைய concentration இருக்கிற இடத்துல மட்டும் you just put 0.1. ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். So A, B, C, D என்ன வரும்? Yes. So log 2 by K or 0.693 by 0.1 K, ln 2 by K or none of these. Yes, welcome Mr. Secret. Which one do you think it's the right answer? So for a first order reaction, T half expression தெரிஞ்சாலே ஈஸியா வந்து நம்ம solve பண்ணலாம். So just know rate constant expression for zero order reaction, first order reaction. Similarly, T half for the first order and zero order. Yes. So super. 6 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க, which is option C. ஓகேவா? ஸோ எப்படி சால்வ் பண்றோம் நமக்கே தெரியும். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கறது கொடுத்துட்டாங்க and then A naught உடைய வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க. So I'm just writing the rate constant expression K which is equal to 2.303 by T into log of A naught by A1. ஓகேவா? So இந்த 2.303 log இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பதிலா நான் வந்து என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம், ln அப்படின்னு வந்து எழுதிக்கலாம். So because ln which is equal to 2.303 log. ஓகேவா? சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல நான் என்ன பண்றேன், என்னோட இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க which is 0.1 and then final concentration 0.05. அது ரெண்டையும் நான் அப்படியே வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறேன். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி டிவைட் பண்றப்போ ln2 அப்படின்னு வந்து கிடைக்குது. இப்போ இந்த t-க்கு பதிலா நான் இந்த எல்லா இடத்துலயுமே t half அப்படின்னு வந்து மாத்திக்கிறேன். சோ இந்த t half அடுத்த ஸ்டெப்ல நமக்கு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு போயிடுது. சோ t half which is equal to 1 by k ln2. ஓகேவா? சோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா ln2 by k will be equal to the t half. So my answer will be option C. ஓகேவா? clear? Oh, okay. நிறைய பழைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்காங்க. Yes, so what do you want to tell your juniors to get centum? Yes, Mr. Secret, tell us the secret which you want to share for your juniors. Yes, so the same Susai, then Yarini. Next polama. So next question பாருங்க. So predict the rate law of the following reaction based on the given data. So in the data use பண்ணி நம்ம வந்து we are going to find the rate law. Are you able to solve? கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணனும் அப்படினா கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் தான் இந்த क्वेश्चन எஸ்பெஷலி. Yes, so Mr. Secret have shared us the secret that consistency is the key. Very good. So what do you need to do? You need to be consistent. இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்தே நீங்க வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கணும், ரிவிஷன்ல கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கணும், டெய்லி நம்ம வந்து படிக்கணும், அப்போதான் இல்லையா? So yes, ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். A, B, C, D. So the rate of the reaction நம்ம வந்து எழுத போறோம். How will you write it? புக் பேக் क्वेश्चन இல்லையா? So ரொம்ப ஈஸி, பார்த்தோனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Maybe we can end with this question. We'll wind up this Menti with this question. அதனால சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. Yes. So only 6 people have answered. Sneka D. So பாத்துடலாமா? Sure. Kamalesh, whatever questions you have, whatever issues you are facing, I'll address it.
யூ கேன் ஷேர். ஓகேவா? எஸ். ஸோ 5 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ லெட்ஸ் see the leaderboard. ஸோ the answer is option B. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். கரெக்டாக நாங்கள் 12th படிக்கும் போது எங்கள் ஸ்கூல் கோல்டன் ஜூப்ளி. ஆமாம், அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டைவர்ஷனாகவும் இருக்கும், அண்ட் தென் ஒரு மெமரியாகவும் இருக்கும் இல்லையா? எஸ். ஸோ சூசைட் டாப்ல இருக்காரு, அண்ட் செகண்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் யாழினி இருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த நெட்ஒர்க் இஷ்யூ நம்ம செகண்ட் வந்துட்டோம், அடுத்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரும் யாழினி. எஸ், சுபஸ்ரீ இல்லையா? யா. ஸோ எஸ், முடிச்சிடலாமா? ஓகே. ஸோ do you have any questions? Do you have any questions to address? Or do you want to continue the Menti? Or do you want to ask any questions regarding the quarterly exam? Yes. How about others also? Studying but forgetting. ஸோ வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம படிச்சதெல்லாம் வந்து மறக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல ப்ராப்பரா வந்து படிக்கணும். ஸோ என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு மட்டும்தான் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பிரெயின்ல இருந்தது அப்படின்னாலே வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து உங்க பிரெயின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாதுல, எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறது. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங், நம்ம ஏன் படிக்கிறோம், எதுக்கு படிக்கிறோம், நம்ம லைஃப்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இருந்தாலே லாங் டேர்ம் மெமரியில அது வந்து ஸ்டோர் ஆகும். சரியா? ஸோ புரிஞ்சு படிக்கிறப்பவே அது வந்து நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம். ஸோ புரிஞ்சு படிக்கணும், பிடிச்சி படிக்கணும், 2-3 வாட்டி வந்து எழுதி பார்க்கணும். நீங்க படிச்சதெல்லாம் யாருக்காவது வந்து சொல்லிக் கொடுங்க. ஸோ சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ இன்னுமே நமக்கு பெட்டரா வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். வெரி குட். ஸோ சொல்றாங்க பாருங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட், இமேஜின் த கான்செப்ட் அண்ட் ரிப்பீட் ரிவிஷன். ஸோ சீனியர்ஸ் சொல்றதை நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். பட் may not be the same strategy work for us, but இந்த மாதிரி மெமரி டிப்ஸ்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ what you need to do, you just need to visualize. நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு லைக் பிக்சர் மெமரிலாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அண்ட் தென் யூ நீட் டு ரிப்பீட் த ரிவிஷன். அதுதான் கரெக்டாக ஃபர்ஸ்டே சொன்னாரு, கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ. ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரிப்பீட், உங்களுடைய ரிவிஷன் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அண்ட் கமிங் டு த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, யூ நீட் டு பி கிளியர் வித் த பேசிக்ஸ். பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்ல நீங்க கிளியரா இருக்கணும். நம்ம ஆப்ல ஃப்ரீயா இருக்கு, அதை கண்டிப்பா போயிட்டு பாருங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் த, நிறைய வந்து நீங்க ஷார்ட்டா வந்து எழுதி வைக்கணும். ஸோ வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புக் எடுத்து நம்ம அப்படியே படிக்கிறத விட இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே மைண்ட் மேப் மாதிரி நீங்க போட்டு எழுதி படிக்கிறப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் ஈஸி. ஸோ ஒரு ரியேஜென்ட்டும் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் இட், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அப்படின்னா இட் வில் பி அ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டா வந்து ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ வாட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனுடைய ரியேஜென்ட்டுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியணும்னா நமக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ரியாக்ஷன்ல என்ன எலிமினேட் ஆகுது, ஹவு த ரியாக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே, புரிஞ்சு படிச்சாதான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வரும். மனப்பாடம் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே அவுட். ஹவு டு ரிமெம்பர் ஃபார்முலா. ஸோ கமிங் டு த கெமிஸ்ட்ரியில வந்து நமக்கு நிறைய கம்மி ஃபார்முலாஸ் தான் இல்லையா? ஸோ கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஒரு 5 ஃபார்முலாக்கு மேல நமக்கு கிடையவே கிடையாது இல்லையா? ஸோ எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஃபார்முலாஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ஃபார்முலால இருக்கிற ஒரு இப்போ கேனா என்னது, டீனா என்னது, டி ஹாஃப்னா என்னது, இஏனா என்னது, ஏ அப்படின்னா என்னது, ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர், இது எல்லாத்தையுமே என்னென்ன அந்த ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்பிரஷன் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ ஷுட் மேக் யோர் ஓன் ஃபார்முலா ஷீட். ஓகேவா? ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது, இல்லை வேற ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்ல கொடுத்த ஃபார்முலா ஷீட், இல்லை ஃப்ரெண்ட் போட்ட ஃபார்முலா ஷீட்னு யூஸ் பண்ணாம நீங்களே உங்களுக்கே ஒரு ஃபார்முலா ஷீட் மேக் பண்ணி புரிஞ்சு மேக் பண்றப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா ஷீட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா? Very good. So correct சொல்லிருக்காங்க, repeated revision and then you need to put a separate note for organic chemistry. Yes. solid state defectலாம் நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணலாம். ஸோ சாலிட் ஸ்டேட் டிஃபெக்ட்காகவே இந்த ஷார்ட் கி டிஃபெக்ட், ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம தனியாவே ஒரு செஷன் வந்து போட்டிருக்கோம். அண்ட் தென் த அதர் திங் இஸ் ஷார்ட்ஸாகவும், அது எல்லாமே நம்ம வந்து வெளியே ஷார்ட்ஸாகவும் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ எனிதிங் எல்ஸ்? ஸோ when you are in an exam hall you are trying to forget அப்படின்னா 2 ரீசன்ஸ் வந்து இருக்கு. ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலி நம்ம என்னதான் சூப்பரா படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாம்குள்ள போனோன்னே we go into a panic mode, right? ஸோ பேனிக் மோடுக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னாலே பிரெயின் வந்து என்ன பண்ணிடும், எல்லாத்தையுமே வந்து டெலீட் பண்ணிடும், மறைச்சிரும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி காம், பீஸ்ஃபுல். எந்த அளவுக்கு உங்களை நீங்க பீஸ்ஃபுல்லா காமா அழகா வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாலியா எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் நல்லா தூங்கிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு நீங்க போனீங்கன்னா
when you hydrate yourself brainக்கு oxygen supply இருக்கட்டும், when you keep yourself stress free அப்படின்னா நம்ம சூப்பராகவே வந்து எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம். தெரியாத படிக்காத கொஸ்டின் கூட மேம் கிளாஸ்ல சொன்னாங்க அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சு கூட நீங்க ஆன்சர் கரெக்டா வந்து எழுதலாம். பட் எல்லாம் படிச்சுட்டு டென்ஷன் ஆனோம்னா படிச்சது கூட நமக்கு வந்து மறந்துடும். ஓகேவா? சோ நீங்க பேனிக் மோடுக்கு போக கூடாது when you go to the exam hall. that is point number 1. and second thing, ஏன் எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போறப்ப மறக்குது அப்படின்னா நம்ம அப்படியே மக்கப் பண்றோம், புக்ல இருக்கிறது அப்படியே மக்கப் பண்றதுனாலதான் ஒரு வேர்ட் மறந்தா கூட நம்மளால வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து எழுத முடியல. சோ what you need to do, புரிஞ்சு படிக்கிறப்போ எப்படி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். யா ஹாய் எலமரன். எஸ். so anything else? Still we have like total 25 questions இருக்கு. 15 முடிச்சிருக்கோம் நம்ம இந்த செஷன்ல. ரைட்டிங் டிப்ஸ். ஸோ என்ன ரைட்டிங் டிப்ஸ் கேக்குறீங்க? ஷார்ட் நோட்ஸ் ரைட்டிங் டிப்ஸ் ஆர் தட் ஆர் எக்ஸாம்ல எழுதுறதுக்கான டிப்ஸா? எஸ். ஸோ எனிதிங் எல்ஸ்? ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம ஆப்ல வந்து கிளாஸ்ல நிறைய we have given us the tips already. வந்து இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்குலாம் எப்படி நம்ம ஷார்ட்டா வந்து the mind map we have to make for the reactions அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம். பட் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ் மேம், எக்ஸாம்க்கு எப்படி? ஓகே, எக்ஸாம்ல நீங்க வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறது வந்து நீங்க கிளாஸ்ல புரிஞ்சு வாட் ஆர் ஆல் த மெயின் பாயிண்ட்ஸோ அதை நீங்க வந்து எழுதுவீங்க. எக்ஸாம்ல தேல் பி கரெக்டிங் ஒன்லி வித் கீவேர்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ whenever you write வளவலன்னு ஆன்சர் எழுதாம ரைட், ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்லைன் த கீவேர்ட்ஸ், டோன்ட் ட்ரை டு ஹைலைட் அண்ட் ஆல். பிளாக் பென் ப்ளூ பென் மாத்தி மாத்தி எழுதுறதுனால உங்களுக்கு they are not going to give extra marks for extra handwritingலாம் இருக்க போகுது கிடையாது. ஸோ you just underline the keywords, important words நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணாலே invigilator when they correct it, okay the students have written every answers rightly அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணி டக்குன்னு மார்க் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் மேக் திங்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் த பர்சன் ஹூ கரெக்ட். ஸ்டேட் போர்ட்ல புக் சென்டென்ஸ் ஜெராக்ஸ் தான், நோ அதர் கோ மிஸ்டர் சீக்ரெட். இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஐ டோன்ட் அக்ரி. ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து புக் வந்து அப்படியே புக் கண்டென்ட் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே நீங்க அங்க போய் வந்து வாமிட் பண்றதுனால வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் எல்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் லைட்டா ட்விஸ்ட் பண்ணி வந்து இதுவா கேட்டுட்டாங்க, கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து அடி வாங்குது. ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணுங்க. பட் ஒண்ணுமே புரியாம மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, யூ ஷுட் நாட் யூஸ் பிளாக் பென். ஓகே, மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ் டெஸ்ட் டிப்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே பக்கா வீடியோஸா வந்து நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸா இருக்கட்டும், மேக்ஸ் ஹவு டு ஸ்கோர் சென்டம் இன் மேக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூ ஹாவ் அ வெரி கிராண்ட் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் யுவர் குவார்டர்லி எக்ஸாம். So anything else? We'll wind up. Okay guys, so nothing, right? Bye bye. So all the very best for your quarterly examination. So quarterly examinationல சூப்பரா வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க. if you need any help அப்படின்னா contact us. ஓகேவா? so tata.